Łupież? Miej go z głowy. Good day, good day. Retta, Oh, that old scrap? Yes, it's just a how did it find its way to you? A friend gave it to me for safekeeping. Bayek was his name. Egyptian fellow. Very kind. Haven't seen him in a long time. A very long time. Anyway, the letter is written in Demotic, so it may not mean much to you. But you're free to have a look. A warning, my beloved. I have heard numerous tales now of a secret codex circulating among the acolytes of our bureaus, both within and without the Empire of Augustus, called the Magus Codex. It names you directly as one of the founders of the Hidden Ones. Apart from putting your life in danger, it flies in the face of what we have tried to achieve with our brotherhood. We are justice seekers who shun the light of praise for our good works, and who must live in the shadows of our triumphs. Should you see any pages of this codex, I advise you to destroy them. Keep the dream of our hidden ones alive. Now, I am not so naive to think this will be a simple task. Few men and women are suited to keeping such secrets for so long. And it may be that we will fail in the end, but we will have failed in the name of righteousness. Take care, my love. My Iset, my northern star. Even in my waning years, I am ever your Osiris. Let our Horus live on beyond us. I think of you often, my jewel. At sunrise and twilight, at new moon and full, when the rain falls and the breath of a moon rides across my neck. I remember you kissing me. Just there, and I will take that feeling to my tomb. Good to see you. What do you have today? Have you got... I will see you later, friend. So long. Farewell. Tukere was to deal. Herrlikor!
I wonder how Halfdan fares, now that he sits on the throne. Moira, is something wrong? Weep for Northumbria. Is it Halfdan? Has he gotten worse? His heart is broken. He's a mere shadow of himself. With Faravid lost and his brothers away, he wallows in paranoia and sadness. I could speak with him. Where is he now? Wandering the fields of Pitteringa with his beloved Beonton. I'll find him. Thank you, Moira. Pitteringa is in the east. Just follow the road to Scarb. Pitteringa is in the east. Just follow the road to Scarborough. Sure! Survey the area, Sunan. No glory, no hope. Nothing. Stand up, Halfdan. I'm taking you back to Jorvik. Up, my lord. You're a king. You're not allowed to sulk. Men bled and died to sit you on that throne. So go, sit. My brother, Ivar. Did he die well? He died fighting. You slew my brother and never said a word. You kept this from me. It was no secret. Abba knew. Did he not? Leave me. I will not. I've come to see you safely home. Now, get up. I mislaid my hammer. I think Beonton ran off with it, but I'm not well, Eivor. I'll find your hammer. And then you'll come with me. I was on my way to Scarborough. If you find my hammer, bring it to me there. Where are you off to, Loki? The champion returns. I have no fight left in me, friend. But where is Loki Rabbit? The creature disappeared. Of course he did.
What do you see, Sunan? There's Bjornton, guarding the hammer. Half-drunk needs his hammer. The lighthouse. Halfton awaits. This hammer is not meant to be thrown, Halfton. Remember that next time. My father, Ragnar, he gifted this to me. Took it off a Finnish chief. Still warm with blood when he handed it to me. I had 14 winters. Ragnar Lothbrok was a great king. A Finnish arrow killed my mother. A shield maiden she was. As fierce as a wolf swallowing the sun. My father swore to kill the men who took her from us. And he did. 14 against 1. But that was years ago in the east. And this is the west, where my father lies dead. A pile of bones in a pit of snakes. And here we are, still telling stories of his life and deeds. How did my brother die? With his hand on his axe, awaiting the maidens of the battle slain. Now he drinks at our father's side, awaiting the war at the end of days. Beonton, my boy! Come here, boy! A dog always forgives, but he needs you home. All of Northumbria does. Do a last thing for me. Light the beacon for all to see, and let it burn.
Yes, yes, one more. And only because you all have such good taste. Now, Good day. I want to see the Alliance map. I have received a unique summons from Nottinghamshire in the north. From your old friend, Billy. Villy? A name I've not heard in 10 winters or more. How is he? Well, it seems. Billy asked that you join him in feast and celebration, in honor of his father, Hemminger Jarl. A welcome invitation. It will be good to see him again. It is worth recalling that his father, Hemminger Jarl, would be a formidable ally. Will you go? I will leave for Nottinghamshire today. Good. They will be pleased. I should go. Saxon and Dane live in peace. I expected nothing less for land under Hemminger Jarl's rule. It's Nottingham. It will be good to see Villy again. Make sure the supplies are secured. We may set off at any moment. Do I trust my own eyes? Is that truly who I see? Trygvi, you old hound. How are you? Eivor, a friend of old is a good omen. Look at this. Your chin grass might be mistaken for hedges now. Ah, but a healthy Jarl beard it is not. And what of Villy? I was happy to get his message. I stand in Villy's place today. He and his father have gone to Ulkathorpe to stave off an invasion of Picts. We've laid a long siege, and Hemminger Jarl looks to finish the job. I have not fought beside Villy and his father since we were young. They have my blade if they need it. In spite of these war cries, you should know that Villy's father is more frail than last you saw him. How could that be? Hemminger Jarl is an ox. So he is. And he'll be pleased as Skull with the moon in his jaws at the sight of you. Come, the swiftest path is by river, but these waters are hostile to Norsemen. You bring good luck with you. We could guide the sail steeds downstream. I'm ready for whatever danger awaits. Prepare your convoy, and we'll be off. Our Jarl has waited long enough. We follow the Wolf-Kist to the encampment. Eivor, the Raven Clan's Wolf-Kist. You'll soon have more names than the All-Father himself.
I've traveled far, spilling the dew of slaughter. A reputation is the price of victory. Aha! Indeed! Ready the sea beasts. Eivor Wolf-Kissed is here to escort us upriver. Eivor! Gott að sjá þig. I remember when Billy and I were small children. You spun many epic yarns for us over the hearth's fire. But I do not remember you telling us how you came to serve Hemminger Jarl. Is it a tale worth telling? It is, but a sad one. I suppose I was the age you are now. Let the sail out! Skadi had sent us a harsh winter, and much of our clan was starved. Blood for Odin! Picks ashore! Protect the convoy! Oars! Back us around! The convoy is laid bare! Picked on the rich! Guard the convoy! Read sail! Let battle sweat. The convoy remains Wolf-Kissed. The convoy is unscathed. Hemminger Jarl will be pleased. Bring the sail in! Pull up here! Hold on, good. Siemka, Brianki, witam. No co jest? To the waves! Let's put her in here. Mówisz, że sporo? Takiego kurwa coś tu się, nie wiem, zbugowało czy co? Tamten nie chce wysiąść. A ja pokończyłem te najazdy rzeczne, porobiłem wszystkie. Mistrzowskie wyzwania porobiłem. Jeszcze mi ta Francja została. Ten... saga z tym Odynem. Na ten boski to można ulepszać od tego dodatku Ragnarok, wiesz? Tam się platynę zbiera. Co jest kurwa, no? Let's go. Uruchom jeszcze raz grę. Nie, ja tak około 250 godzin. Że tak się wyrobię w 250, a jak będzie to zobaczymy. Mam 192 godziny chyba.
Skille wymaksowałem. Już wbiłem ponad 100 poziom w mistrzostwie. A do końca roku sporo, nie? To fakt. Do końca roku się wyrobię na pewno. Ja mi się wydaje, że do końca lutego. Bo jutro sobie na weekend odpalę The Last of Us, nową grę plus. Przejdę jeszcze raz. Poulepszam sobie znowu bronię. Może da się już na maksa je ulepszyć. Albo i nie. Zobaczymy. Mi się wydaje, że chyba nie, ale będziemy widzieć. Coś tu się z tą łodzią zjebało. The Last of Us? Dobra gierka. Siemka Tomek. Grałem w tamtym tygodniu w nią. Teraz nową grę plus zagram, wiesz? Spoko ma klimat gierka. Takie 9/10. Okej, kurwa no. Jest tu ten dziad w ogóle? Na tej łodzi? Może niech ci dopłyną jako pierwsi. Let's put her in here. O, naprawiło się, dobra. Our camp is just ahead, so hurry on without me. Willi and Hemminger Jarl will be pleased to see you. Nie, tylko wcześniej wiesz, jak zacumowałem, to nie miałem dalszego ciągu, nie? Cały czas pokazywało, żeby cumować. Coś się zjebało, musiałem jeszcze raz grę uruchomić. Ty, a dziada dalej nie ma. Chyba. No może tam gdzieś jest, chuj go wie. Dobra, jadę. Ty, ale kurwa stary, jakiego ja tu raz miałem baga, to byś się zesrał ze śmiechu. Moja łódź prawie kurwa odleciała w kosmos. To co się stało, to co ona wyprawiała na wodzie. To ja nie pamiętam, w którym to było odcinku. Ale takich piruetów to ja jeszcze nie widziałem. No poważnie. Ale to było kilka odcinków temu, za 2 tygodnie temu chyba. Dokładnie nie pamiętam, który to był odcinek. Ale zajebiste to było. Freya's kiss. You came. Welcome. Your son sent for me, Hemminger Jarl. One of the happier messages I've had in England. I wish I could expand on this happiness with good news, but we are in the center of a storm. And yet, my old heart sings great songs. No i to było śmieszne w chuj. You look good, Eivor. Strong, healthy. My heart sings as well. It's good to see you again. Yours is a poet's heart, I am told. What a mix of spirits you have. Movement on the walls! We must end this soon, before the weather changes. The whole of my clan would be here if you called them. No need. These men are flies for swatting. Even now, Tryggvi rides for Stormybur, should any pigs escape. It will all be ended by this time tomorrow. You have known me as your Jarl for an age. And I have known and loved you all since you were babes.
An easy burden to bear. Let's hope you fight better than you age, old friend. You're not slurring, Willie? Have you mislaid your ale? Today, you do not fight for me. Not for each other. Today, you fight for your children. Fight so that they may grow. So they may be good and just as you are. For them, today, we take back Ulkerthorpe. Tryggvi and Eivor have brought us arrows and oil to bring firelight to the Picts, to feed their traps. The first to signal from the top of that tower, their war chief's weapon in hand, drinks my mead for the month. Thor's beard. Dobry. It's good to see you, Willie. Oh, is it? Or have you come to snatch Nie glory wiem, from my zobaczymy. calloused hands? We can snatch glory together. Unless you're too frightened to fight beside me. Oh no, this is a contest now. To the top of that tower, and the Pict Chief is the prize. For old times, then. And new alike. Fight, Hemminger sons. Bring victory No ja jeszcze nie today. wiem, bo ja to pierwszy raz For przechodzę. tomorrow, we feast. Dlatego niepotrzebnie tak piszesz o tym. The Pict Chief hides behind his men like a coward. Bo teraz sam już nie wiem, kurwa, co mam myśleć o nich. Look for him. Should not be seen in this area. You'll have his head for him and Gael. Willie and the wolf fight by our sides again. No tak, ale mówisz mi, wiesz, to możesz powiedzieć o tym, jak ja już przejdę ten wątek, nie? Co o nich myślisz? Bo tak to, kurwa, ja już wiem, że młody jest chujem, a stary nie. I dla mnie to już się, kurwa, psuje zabawa. Przez takie coś. The chief will make his stand in the tower. There, the chief. Wierzy. No. The Malak show! They come for the chief! Stop them! Bastards that gave up! Myszka, package! I am... You're injured. No, stop. I'm fine. There is more blood here than injury. Pride cannot heal you, Hemminger. Only care and bandages. My clan fought well, did they not? You saw it. The heart in these people. How they rallied behind their Jarl. You have that effect on men. They trust you. Nie no, jedni są spoko, drudzy są chujowi. And they love my son all the more. But he lacks the trust of our things. Ale ogólnie jacyś tacy niezapadający w pamięć. Trying to persuade them. You are sick. And you accept it. Unlike my son, he thinks me immortal because he must. He does not want what I have to give him. Ogólnie fajnie jest to wszystko prowadzone, to prawda. You summoned me, or you, Hemminger. DLC-ki też są spoko. Jeszcze tą Francję chyba dzisiaj zacznę. Skończę tutaj ten sojusz i chyba zacznę Francję robić.
I need your wisdom, Mayfor. Your discretion. You have it, of course. There will be a thing soon, in which the nobles must name a new Jarl. And I am torn. I would have my son follow in my steps, but he is reluctant. He follows his warrior's heart. Others will name Tlikvi, a fine man with a mind for leadership. Francja, ta zapomniana saga z tym Odynem. No i wiesz, wątek główny. I tam jeszcze jakieś poboczne questy są w osadzie, muszę je porobić. I have known Billy since we were small. He's bold and courageous, and your warriors love the man. The nobles should choose him. Your sight is clear and your mind is No sharp. jest tego sporo, ci powiem. Let that guide your thinking in the days to come. Philly departs for kinder downfall soon. Ride with him and talk like old friends made new. If I see any Valkyries lurking nearby, I will send them away. I can fight them off a while longer. A tym bardziej, że wiesz, ona była w dobrej promocji wtedy, jak ja ją kupowałem z tymi wszystkimi dodatkami. Chyba 150 kosztowała niecałe, jakoś tak. Także cena była dobra. Co ja tu jeszcze mam? Tych runek najebało. Panie, już mam 102 poziom mistrzowski. On tak w sumie, wiesz, to jest fajnie zrobione. On nie daje jakiejś bardzo dużej przewagi, ten poziom mistrzowski. Nie dodaje strasznie dużo do tych statystyk. Są takie, kurwa, minimalne cyferki. Bardzo malutkie liczby. Jest praktycznie, kurwa, nieodczuwalne. Może tam odrobinkę. Billy. There you are. Come. Ride with me to the falls. They are Freyja's gifts to these unforgiving lands. All right. But if I don't faint at the sight of them, you've oversold the view. You fight with impressive skill, I should say. I taught you well. Nie, to po to się gra, nie? Ja po to gram, żeby maksować sobie postać. I później... Znaczy, ja jej nie maksowałem specjalnie. Ja cały czas robię questy, wiesz, fabułę. Wszystko wyzbierałem na głównej mapie, co było do wyzbierania. No i się wbił ten level. Ale tutaj na questach się szybko wbija. Naprawdę szybko. Leci ten poziom, kurwa, stary, nawet nie wiadomo kiedy. That tower there. It recalls the broken wall in Norway on the road to my uncle's. Jaka kupa? Remember? Zrobiłeś, Tomek, kupę? I remember the bite of that winter's chill as we sheltered from the wind for hours. It was you who got us stuck there. Searching for the chickens you let loose before the Yule feast. I'll have you remember. It's good to ride with you again, our stick. I told you, that was meant to be a dragon's tail. It was a woody little twig in my eyes. No dragon's tail.
Must I remind you of your own disrobed adventures in the pre-dawn streets of Stavanger? Ogólnie szybko idzie ten level. A head soaked with mead and many pockets full of vomit. A dragon's tail it was, then? Are you sure you want my father's mead? Not afraid you might wake up tomorrow, naked, face down in a hog's pen? Is that what you call your house? Ah! Stoneber, was Tryggvi not sent there by father to help? Jak skończę Valhallę, to chyba ogram Black Mesa. Mam ochotę zagrać. W Half-Life'a to ja nie grałem, nie wiem, z ponad 20 lat chyba. Dwójki to chyba też nigdy nie przechodziłem. Wiem, że kiedyś zacząłem, później nie miałem czasu grać i nie przeszedłem w końcu dwójki. I teraz bym w tą Black Mesę zagrał. Eivor! What happened? I came too late to stop this. The Picts set fires and ran. They mean to spite us. There are more people trapped within. Free them, Eivor. Tend the wounded. We'll get them out. O, ja i ogień. Dwa kurwa przeciwżywioły. O, dziadu, idziemy. Leave your things. Get to Tryggvi. You'll be safe with him. Ja lubię każdą grę, w którą mi się fajnie gra. Znaczy w sumie to chujowe też nieraz grałem i przechodziłem. No bo jak już zacznę w coś grać, no to wiesz, to przechodzę, nie? Tak już mam. I tam jeszcze tutaj ktoś. Is anyone out there? Thank you. Thank you. Gdzie on tu jest? Czy tam ona, czy chuj wie kto? Thank you. Move! Move! Get to safety! No! 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 Ah! Thank you, stranger. I thought this was my last day on Midgard. Oj, no i kurwa, ja pierdolę i weź tu babę, kurwa, pomóż. Pomożesz jej, to się wpierdoli za chwilę znowu w ogień, no, ja pierdolę. Idź do domu, bo ja pierdolę. Tu jeszcze jest. Have a look, Sunan. No survivors here. There may be others that still draw breath. Kurde, no. Tej chałupki wynosiłem. Tutaj ta dziewczynka patrzy. Może tutaj coś jest. Save my wife, please! Leave me be! Co? Not me! My wife! Save her first! Oh, my dear Hilda, why?
I cannot live without you. I cannot bear to go on. Forgive me. Eivor! Eivor, where are you? Gdzie tu jakaś baba była? There's nothing you can do now. O, będzie. Ale zawsze jako pochodnia może robić w sumie. Masz ją. Gdzie ty jesteś? Trzymaj. Eivor! Eivor, where are you? Get over here! There's nothing you can do now. Get to safety. Eivor! Over here! We need to clear a path! I will get the man, Eivor. You carry the woman. Niflheim will have to wait. You are staying here today. Nie da się. Oh, thank thee, all father. Nie da się? Hold on to me. I can get you out. Go out. Damn you! Tamta się fajniej paliła. Czyli one muszą się różnić wartością opałową. Thank you, Villy. Thank you. I draw breath because of you. I thought I might have to rescue you, Billy. Had I died, it would have been my time. My fate is already spun. I'm sorry, but you cannot endanger yourselves like this, lords. You have people to lead, a future to consider. The old man has wisdom, Billy. You have the full weight of this clan on your back. My father carries that weight. I do the fighting and feasting, and I am expert at both. It is good to have you watching my back again, Eivor. You see what I deal with, Eivor? The mind of a troll in the body of an Aesir. Still the same arse stick as when we were children. I'll never change. This is hardly the time for lightness, you two. We have many injured to comfort. Well, that is your domain, Trigvi. I don't wish to be seen as a savior and healer all in one afternoon. The waters at Kinderdunfall will soothe my wounds. If my father needs me, I'll be there. Billy, stop! Eivor, wait a moment. Hemminger Jarl has confided in you about his health. He has. He said Billy wasn't taking it well. Vili lives in another world entirely right now. He is cracked inside, and will not face the full truth laid before him. And how are you? Have you braced yourself for what is to come? I have made my peace with the future, yes. Worry yourself with the wounded here. I will talk to Willie myself. Han vet alltså ej bättre att bränna. Go! Now! Get the murdering heathen! Co? Co to się daru? A no to normalne. To jest, panie kolego, norma. Nie no, to będę tędy szedł. Muszę jakoś to naokoło oblecieć chyba. Gdzie on to jest? Dobra. Pada tam się pierdzielić na koniu.
Billy was right. Zrozumiałe. The downfall was beautiful. Now where is he? Gdzie on jest? Na dole, na górze? Survey the area, Sunan. Tutaj pewnie. No, ja bym tam musiał jakoś mikrofon połączyć z tym, z OBS-em chyba. Nawet nie wiem. Muszę to kiedyś zobaczyć. It's a cold, dark day. Hell's door is ajar. Eivor, you found my secret haunt. I would be deaf to have not heard you singing. Your crow's cackle could awaken the dead. These skirmishes with the Picts that worn you down. Not at all. The more scars, the better the boast. Look at my No, coś się pomyśli. Jak nie zapomnę, wiesz, bo ja w końcu zapominam o tym, bo tak jak wracam do domu, to tak wiesz. I nie myślę za bardzo o tym, nie? Później jak odpalam grę, no to już jest po ptokach. No i tak to wygląda. They comfort and heal. They are Freya's gift to man. Billy, you need to face it. Your father is dying. When he departs for the corpse hall, you will take his place, as expected. Pewnie tak jak dzisiaj. Gdzieś w tych godzinach, coś po 17, albo później. Nie wiem, zobaczę, wiesz, zobaczę, o której wrócę. Bo to też jest zależne od tego. Tak jak się wcześniej wyrabia, no to wcześniej sobie odpalam, nie? Bywa tak, że później wracam. You defy a long tradition, Billy. The son takes after his father. That is the way of things. Eivor. I have my own reasons to see you made Jarl. The Raven clan wants friends in England, and you are among my very best. You do not need me in that seat to secure an alliance. You and Sigurd No are spoko. beloved here. Jutro pewnie The Last of Us odpalę. Tak jak mówiłem, tą nową grę plus będę chciał przejść. Z tymi bonusami wszystkimi, co tam odblokowałem. Tą nieskończoną amunicją. Coś tam jeszcze było. Jak nie zapomnę... Kurwa, co mi się tak dziewa? Jak nie zapomnę, to ustawię to wcześniej. Jak zapomnę, no to chuj, nie? Another attack? It's your father. He hasn't got long. Znaczy, chodzi mi ten tryb nowa gra plus, nie? Ostatnio przechodziłem normalnie i teraz tą nową grę plus będę chciał zagrać. Ten jakoś dziwnie z tym toporem biega. Strasznie długi ten topór jego. Dobra. Znaczy to jest kwestia chyba tylko połączenia, tak jak mówię, tego mikrofonu jakoś z OBS-em, żeby Discord mi działał na równi z OBS-em, ten mikrofon, żebym mógł tam z tobą gadać, no i tutaj na czacie, no to normalne, nie? Znaczy tutaj w grze, no. Żeby mnie było słychać i żebym tam był podłączony też pod Discorda. To pewnie tam jakoś muszę to skonfigurować. Zobaczę jutro, jak to tam wygląda, bo nawet nie wiem. To znaczy to i tak by mnie było tutaj pewnie słychać i tam, no bo tam kanały głosowe są zrobione na Discordzie, są ustawione. Nigdy tego nie robiłem, bo nigdy tam nikt nie chciał siedzieć, to wiesz. No ja to też tak, kurwa. Gdzie ja to mam iść tam? Tak jak czegoś nie wiem, to na, wiesz, Google, cyk, nie, i czytam, sprawdzam. Co tu się odpierdala?
Kto mnie siedzi na głosowym? Właśnie dlatego nie podłączałem. Znaczy nie podpinałem się nigdy, nie? Bo nie widziałem w tym sensu. Jak nikogo tam nie ma, nikt tam nie siedzi na głosowych, to wiesz. Znaczy to chęci to same chęci nic nie zrobią, bo jak ktoś, wiesz, nie chce wejść na głosowy, to ja go nie zmuszę do tego, nie? Wolna wola każdego. Kanały są, jak ktoś chce, to może tam wejść i siedzieć. Ja tam jeszcze muszę się podpiąć z mikrofonem pod to. You chief among them. I beg of you now. Do not let my lessons die. Pass them on. The seer is on her way, father. She has remedies for you. Cures and charms. Nie, Willy nie jest zły chłopina. Tylko, że on nie chce być, kurwa, tym jarlem, nie? Nie jego klimat. No, rozumie gościa. Ale pasuje, żeby nim był. Bo jednak ziomka jarla warto mieć. Swinging sticks and running through the mud, dreaming of glory. I am proud of what you have become, son. And I am proud of what you will become. No matter. Rozumiem młodego, bo wiesz, nie ma nic gorszego, jak ci rodzic, kurwa, życie ustawia, nie? Mówi ci, że masz być tym, kurwa, i chuj, bo tamtym nie możesz być. No ale młodego zmusimy do tego. No musisz zweryfikować maila, nie? Znaczy, zarejestrować się normalnie i jest link w opisie do tego Discorda. We must prepare for the funeral. I'll send for my clan. You call on the nobles of this shire. Czyli normalnie się rejestrujesz na Discordzie, zakładasz sobie tam swoje konto i wchodzisz w tego linka tutaj mojego na mój kanał, nie? I tyle. No ty tam już chyba wszedłeś. Jesteś już chyba na Discordzie, czy nie? Komuś tam rangę dawałem ostatnio, czekaj. To nie tobie? Aha, a no to widzisz. Czekaj. Komu ja to rangę ostatnio dawałem? Roko? Brianki. No jesteś, masz nawet rangę normalną. Dałem ci tu rangę. Znaczy profil. Ale to nie ma znaczenia, bo no to możesz drugim kątem normalnie wejść, nie? No to co? To, co tutaj jesteś, to skasować to, żeby się nie myliło? Bo ja nie wiem.
Dobra, czekaj, bo i tak Feniks mi tutaj jakieś pierdoły wypisuje na Discordzie. The nobles have begun to arrive. Trukvi needs our help to see this through. W każdym razie ty tam ostatnio wbiłeś na tego Discorda, ja ci tam dałem rangę, nie? Overlooking the village. Ale to możesz dać przypomnij hasło i ci na maila wyślą i się zresetujesz, nie? Jak nie pamiętasz. Tam jest opcja przypomnij hasło. Podajesz maila i ci wysyłają na maila i tam sobie zmieniasz hasło już. No takie co wiesz. Co sobie tam zapamiętasz, czy zapiszesz, czy chuj wie co. Dobra, gdzie my to idziemy? Musimy przygotowaniami stosu wazelu Odyna, dobra. Czyli gdzie? What see you, old friend? Tam gdzie. Dzikie dziki. Dziki, dzikie, 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 dziki. Zaraz, bo ja tak biegnę. Gdzie to jest? Go, my Na eyes. górze. No i chuj. Should a new threat to Hemthorpe emerge, who will step up to meet it? Really? I'm not sure. O, tu się będzie hajcowało ładnie. Będzie grillowane. Heralded by roaring flames. Eivor. Drengur. Suniva. Thank you for coming. Co za jedno. The sight of old friends lets my heart rest easy. We came as soon as we heard, bearing gifts for Hemmingur Jarl. The celebration will last many days. How soon till we begin? The pyre's construction is underway, and all of our guests are lodged and welcomed. We could begin shortly. Good. You handled this well, Trukvi. I pledged my life's oath to Hemmingur Jarl. There is nothing I would not do for him. The Althing must be held when the week is out and the funeral is done. The nobles of this shire will name Vili the Jarl of our clan. This assumes they will be sober after a week of drinking and weeping. It will be a grand funeral. Father will have a clear view of his lands from here. The flames will burn bright and tall for all the Shire to see. You've done well, Trygve. This was his favorite spot in the Shire. I suppose we should get started. Our guests need looking after. I will look for you later, to save you from them once the mead has really soaked in. You are a true gift, Eivor. Thank you. Trygve is Hemthorpe's rock. With him around, the city can keep its peace. He is a good man. I must be away for a short time, Eivor. I want to retrieve something for my father. A gift. When did you have the time to make a funeral gift? It was something I had hoped to give him in life. You must see it to believe it. I brought a gift from the Raven clan. I stored it at the watchtower on the far side of Hemthorpe. Very kind, thank you.
I should like to see it. I should look over the gift first. It must be worthy of hemming a jarl. There's a heaviness to your look, Eivor. What troubles you? Hemming had desired my counsel before he died. Wanted my opinion on the future of this clan's leadership. That would be Vili, would it not? If tradition held, yes. Tryggvi has tasked me to help the Volva with the sacrifices. Could we speak with her to ease your thoughts? It's a good idea. But let me go alone. Set scouts around the village. The people here must mourn in safety. Zrobimy ich w chuja i spalimy im stos? No pewnie się nie da. Co ja mam tu zrobić teraz? Aha. Idziemy do wyroczni. Zobaczymy, co ona będzie pierdolić. Gdzie ona ma tą lepiankę swoją? Sunan, guide me. With Hemminger Jarl gone, can Vili hold the reins? Will he guide us true? You are the wolf-kissed one, the raven of battle whose fame grows with each waxing of the moon. I struggle with the choice Hemminger left for me. I would have your counsel on the matter. A slaughter must be made. Many sheep at the bottom of the sleeping Jötun, before the pyre is lit. Follow. Bloat. En hver reisir munu gefa gaum? Faðir þinn bölvaði Come, creatures.
You are to serve the gods and bid them welcome our beloved Hemmingur Jarl with ale and open arms. Do you have the gift of foresight, seer? Can you argue what is to come? I see what need be seen, when it need be. A great gift. A great burden. Did Hemminger Jarl consult you often? Did he unburden his woes? We spoke often. Yet too often he left with more burdens than he brought. He worried about the future of his clan. About who would be Jarl. Speak less, lest our words draw foul spirits to dog us. As you wish. Volva, Your heart is restless, your mind clouded. You seek more than a guarantee of good omens. I seek the gods' wisdom. You wish to know who would best serve this clan as Jarl. I do. Between Vili and Trukvi, there's no clear choice. We stand in the shadow of the giant, the great keeper of secrets. Here, you'll find a drink of the resounding sea. Ascend the sleeping Jötun, consume the waters, and meditate at its peak. Do not seek answers to your questions. They will find you. Czyli po prostu się naćpać i chuj. I zobaczyć. Posłuchać głosów. Gdzie to w ogóle mam iść? O medytacji na szczycie. Gdzie tam? What do you see, Sunan? Ja tu kurwa medytować. This is the summit. To seek an answer, I should clear my mind and still my heart. To tam to usunąć? Tak, za chwilę tam wejdę. Zobaczę, co tu będzie. Niech to się skończy i tam zaraz zobaczę. Hemminger Jarl, is it truly you? Of spirit, not of flesh. Why have you not reached Odin's Hall? I will in time. As the flames of my pyre burn, I will ride the path of wood smoke to the All-Father's Hall of Champions.
I am grateful to see you once more, Jarl. I struggle with the task you set before me. To choose your heir is not an easy Czekaj. To tamto konto usunę w takim razie. Dobra, tutaj dam ci rangę. O. Tamtego Brianki wyrzuciłem, żeby się nie myliło. I tutaj masz rangę, dobra. Okej. One man is beloved, but does not want the task. The other man is fit for the task, but is not favored. I could not give you any more counsel in life, Eivor. So too in death am I rendered silent. Forget wise counsel and rational arguments. What does your heart tell you? My heart is stopped. It says nothing. This should not be my decision, Hemminger. The choice was always yours to make. You were their chief. As Sigurd is your chief. But that does not quench your appetite for glory as you covet his place upon the high seat of your clan. I do not seek to replace Sigurd. Fate weaved our futures long ago. We are only following its pattern. Yet you see it coming. You welcome it. Shall I renounce my faith, then? Abandon the path to glory I walk? No. I want you to die in defense of it. Okej, to co? This is not how I remember you. You left me too soon, Hemminger Jarl. Your shire's fate is uncertain. I trusted you to make the right decision. I still do. Gdzie on kurwa jest? Ty, gdzie go wjebało? Nie chce mi się tam biegać za nim. Your edge is blunted by indecision. You late warriors now. Never waver. You did, Hemminger Jarl. You did. And that is why my words should land true. Trust your judgment. Wiesz co, kurde, nie pamiętam jak się ten region nazywa. Za chwilę ci powiem, jak to się skończy. Zapomniałem, jak on się nazywa. Na 250 poziom mocy.
Mapka. Lewy górny róg. Nie pamiętam jak ona się nazywa. Dobra. You pushed me, Heminger. I never intended this. Zaraz ci powiem, wiesz? Have no regrets, A4. You have given me the great battle death I sought in life. You old fox. Was that the point of riling me up? The All-Father. He comes to welcome me to his hall, and I must follow. The choice you make will be the right one. Ja tego Williego bym wybrał. Jednak mimo wszystko. To jest, panie kolego, tutaj. Snottinghamsktrire. Tak to się nazywa. Snottinghamsktrire. Zajebista nazwa. Dobra. Idziemy tutaj teraz może. Pomóc Willim, a to jest... Tylko tak, bo jak ja będę musiał mieć jeszcze tego Discorda odpalonego, będzie mi tam kurde pikało, chyba że mam go wyciszonego. Czekaj, jak bym miał dał, to muszę go wyciszyć w takim razie. Gry wyciszone. Ty, ale dlaczego ja tutaj? Otwórz czat. Dołącz. Czekaj, no jestem. A. Halo, halo. O, słyszysz mnie? No pewnie. O, no to elegancko. To teraz pytanie, czy to mi nie pieprzyło tutaj czegoś na czacie w grze, ale myślę, że nie. Mam to. Ja to na spokojnie sobie sprawdź, bo idą tak jakby powtórki, wiesz o co chodzi? No bo właśnie to jest ten problem, wiesz, bo ja nie wiem jak to skonfigurować, bo ja mam podłączony pod OBS-a mikrofon. Jak ja go jeszcze teraz podpinam właśnie pod Discorda, to jest jakoś osobno. To chyba jakoś trzeba skonfigurować jedno z drugim, wiesz? Tego nigdy nie robiłem. Ty mnie może słyszysz? A, wiesz co, dlaczego u ciebie może być podwójnie? Bo ty mnie pewnie słyszysz na live'ie i słyszysz mnie na Discordzie. 3 razy się powtarza. Poczekaj, ja sobie teraz grę wyciszyłem, w ogóle absolutnie, znaczy streama twojego. No właśnie. O, i teraz elegancja Francja. Teraz normalnie słychać? Jeden kanał tylko, czy jak? Tak, tylko ciebie słyszę teraz, co mówisz, nie? Dobrze, bo to wiesz, jakieś echo pewnie szło z tego. Ze streama, nie?
widzów podwójnie. A to wręcz nieraz potrójnie, kurna, to wiesz, masakra. No trzeba by to, wiesz, co, jakoś fajnie ogarnąć i to wiesz, żeby też, żebym ja mógł sobie na przykład, wiesz, słyszeć grę twoją. Konfigurować to ja tego nigdy nie robiłem, wiesz, nie wiem za bardzo jak. Chciałbym poczytać o tym, posprawdzać na YouTubie może. No w każdym razie fajnie wyszło, super. Mam na imię Michał, bardzo mi miło. A ja Damian. O, super. W każdym razie, wiesz, jak będziesz miał wolną chwilę, to popracujemy nad tym, wiesz, żebyś sobie poustawiał to, bo nie wiadomo, w przyszłości może się więcej kibiców zbierze, że tak powiem, do twojego streamu. Ja tam cały czas jestem do dyspozycji na Discordzie. Tylko, że tam nigdy Tak, tylko chodzi o to, żeby, wiesz, żebyś właśnie nie było takich przebić, a żeby ktoś mógł też oglądać, wiesz, słuchać tego, co robisz w grze. No. Dokładnie. To bo na czacie mnie słychać normalnie, nie? Tak, tak, jak byłem w samej grze, to tak, jest idealnie, nie? I teraz tutaj oddzielnie jak... Tak, dokładnie. Tylko musisz po prostu to jakoś kompatybilnie poustawiać, żeby, wiesz, jedno drugiego nie ruszało, nie? Dokładnie. Feniksa zawsze namawiałem, kurde, skurczybyka, to nigdy mi się chodzi na to. No, on to nygus jest, kurwa, tam ja mu się wiecznie nic nie chce tam. Ja mu się zresztą Valhalla nie podoba. Chujowa gra. No. Siema Karol, mówiłem ci cześć, bo... Pani kolega, jakby więcej osób wbiło, zawsze weselej, nie? Nie no pewnie, tylko wiesz, trzeba, mówię, trzeba to poustawiać wszystko, nie? No, koń mi się przewrócił i go zabiłem niechcący. Ale to nie zmienił. Kopytami do góry się, kurde, położył. No co jest, Pegaza czarnego, że się nie no. Nie wiem, 3 dni temu to żeś tego wilka, nie? Uśmiercił wilka też. miałem, ale dzisiaj kupiłem tego Pegaza, bo to doszło mi do sklepu z tego sojuszu wczorajszego, wiesz? Nawet nie wiedziałem, dzisiaj przez przypadek. Jak wbiłem do sklepu, patrzę co tam jest, bo chciałem sobie platynę do lepszania broni. I patrzę, kurwa, nowe towary się pojawiły. Pewnie po tym wczorajszym sojuszu. Ale stary, jak ja w to grałem w pierwszą wersję, to jest kurwa masakra. Boże, ile tu krain nie było, ile tu... No bo to jeszcze DLC-ków nic nie było, nie? O Jezu, nie, jakieś DLC-ki były, ale to kurna tam opala mogłeś sobie, wiesz... No tragedia, to jest w ogóle nie do opisania, nie? Różnica jest diametralna, nie? Jaki był maksymalny poziom tych itemków? Ten legendarny, czy był jeszcze ten mityczny później? Ten złoty, jeśli ja dobrze kojarzę. Bo musiałbyś mi to pokazać na chwilę. Nie, ale daj mi taki, co od podstawy się robi. To nie mam nic takiego. Taki to nie. No masz u góry te czerwone. No. Znaczy, no to są te. To są legendarne, nie? Legendarne. Później tutaj to jest chyba ucznia mitycznej jakości. A nie, bo to jest wyśmienita jakość. No, to masz... A poczekaj, bo reklamę mi wjebało. To nic nie widzę. Tam jeszcze wcześniej coś. No to miałeś kiedyś takie, o właśnie, na początku miałeś, wiesz, te ala czerwone, czyli to, co ty teraz masz, nie? Tak, bo są czerwone, później jest mityczna chyba. Później jest doskonała. Z czerwonego ci powinno wejść... O, to chyba. W to. Doskonała tak. Wchodzi, później wchodzi mityczna, no i boska na końcu. I na końcu... się robi w Ragnaroku. To ostatnie, co było kiedyś, jak ja grałem, wiesz, to była złota. Tą tarczę jakbyś wziął po lewej stronie. Mityczna, tak? No to w sumie przedostatni poziom. W lewo. Bo... O to, a nie? to, co ty to masz, kurwa, te wiesz, kosy, te wszystkie te... Człowieku. A to jest właśnie mityczna, to z Ragnarokiem. To mogłeś
kurwa pomarzyć. Absolutnie nic takiego nie było, nie? W ogóle. Dlatego jak ja patrzę kurwa na twoje ekwipunek, ja mówię, co on tu kurwa ma? Ty zbugował znowu coś, nie? Tak jak mi się ta łódka zbugowała wtedy. Jebnąłby ze śmiechu, jakbyś to... Jakie było, ja nie wiem? W ogóle. Mam jakiegoś gnańca. Ale powiem ci, Damiano, że wiesz, dobrze by było, wiesz, w wolnej chwili, jakbyś, nie wiem, jutro możemy się umówić na którąś godzinę, albo mogę ci dać numer do siebie, żebyś sobie to poustawiał, z tego względu, że wiesz, to będziesz miał na przyszłość, tak? Już będziesz miał, wiesz, nie wiem jak ci to powiedzieć, bo ja ogólnie nigdy streamerem nie byłem i nie będę, bo już za stary kozioł jestem, ale chodzi o to, że wiesz, kiedyś może tam, wiesz, będzie ci to przydatne, ktoś będzie chciał wejść i tak dalej i wiesz, będziesz miał wszystko kompatybilne, nie? To znaczy, wiesz, no ja tam mówię wszystkim, że jest ten czat głosowy na Discord. No tak, ale to sam słyszałeś, nie? Że to wszystko się przenosi w echu i tak dalej, wiesz o co chodzi? No bo to, tak, to, ale to ja już nic na to nie poradzę. To ty musisz grać albo w Discordzie, albo na przykład masz chyba Discorda i słuchaj, na przykład na streamie i wtedy, no bo to ja już na to już nic nie poradzę. Aha, w ten sposób mówisz. No dobra, bo ja mam OBS-ie. wiesz co, ja swoje konto, co miałem oryginalne, nie? To miałem wszystko tak poustawiane, że nie było problemu, a teraz małżonki, że tak powiem, z konta małżonki ustawiłem. I to jest tak jakby nowe konto i może masz rację. No tak, że wiesz, trzeba będzie tam poprzestawiać i tak dalej, nie? Ja jestem, wiesz, na OBS-ie ogólnie, robiony mikrofon na OBS-a, ale też na Discorda, jak teraz go nie działa. Ty musisz to wybrać. Chcesz mnie słuchać na Discordzie, czy na przykład na streamie, nie? Puśka. Jedno albo drugie musi być wyczyszczone. To wtedy nie ma podwójnego. Dobra, to ja to dam miano na spokojnie ogarnę, bo teraz jeszcze kobitka mi tutaj obiadek przyniosła. Ja sobie będę oglądał. Dzięki. I was told you are a master craftsman. I seek an etching on the shield to celebrate the life and death of Hemminger Jarl. The stones. Hemminger Jarl possessed a steady hand and steady heart. Do you possess the same? Ten szatun... Ulubiona, kurde, zabawa w tej grze. Kurde. Taki kotyc. Bo niektóre to są takie wysokie, że masakra, że kurwicy idzie do... Mhm. Nawet jeden kap. Your heart is not yet steady. How could it be at such a time? Hemminger Jarl's heart never wavered. Yes, Hemminger's heart was steady, as it was large. You have not yet answered me. Will you help me with my etching? Normalnie. How will you remember him? Halo, 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 halo. By his wisdom, always an inspiration. The web of Wirth, then. 9 lines that write our fates. Past, present, and future. You're entwined. I still need to consider. By his unrivaled prowess on the battlefield. Ah, Gungnir, then. Odin's faultless spear. A symbol of power. Is this your choice? Yes, I choose this one.
I will begin. Ty to nie zrobi. Co ją wezmę, po co tam temu? How did you come to be here? Fate. I was given co a jesz? sentence. Unfairly, I felt. But a man was killed. Hemminger Jarl desired for me to live. The villagers Nie się pytałeś, co jem? did not. Mamy. My Nie wiem sight teraz. and exile. No? That ja nic was teraz our nie. compromise. Co? Ja nic teraz nie jem. Czyli przebija wszystko. Kurwa, muszę to poustawiać jakoś. Take his place. Bo ja na... That is for Mówię Billy ci, to musisz decide. jeden wyłączyć, Billy a drugi has no po prostu say. podłożyć. Będziesz mieć to wtedy. Fate has already decided. Ty to już nie wiem. Hemminger will be pleased with our gift. A z tym I wonder if opóźnieniem Billy has found his spear. tego może lepiej na Fordzie. Tego? Fordzie. Podgłoś tam sobie, czy... Okej. Dobra. Więcej nie czuję, no bo co? Nie da się tak robić jak... This is an outrage! Our strong feelings for... Festive. Too festive, and too soon. Fires, fights, and every man soaked in mead. Ugh, this has gone too far. Hemthorpe could burn before the pyre is lit. Gods, have I failed my dear Jarl? Peace, Trugvi. I will do what I can to calm things. O, Probably strangle them if no ransom. Show me what lies ahead. zobacz. I didn't see them Tego come. tam się... Flee, warriors, flee! These horses! O tym. No! I didn't see them coming. Thank you, mighty Thor. You've saved my life. When you sober up, steer clear of roosters. I didn't see them coming. I never looked down. I never saw them. Go, Sunan. I didn't see them coming. I never looked down. I never saw them coming. HQ. Stałem na tym. Francji był. Jeszcze ta wyspa z... Help! Fire! Save my food! It burns! What is this Boda you speak of? A gift without price, fit for a jarl's lips. But hurry, it catches flame. Dobrze. Help! Fire! Save my food! It burns! To jest dobre. Bazon z olejem. A.
jest og. If this is your Voda, I managed to save it from the licking flames. You dared Surtur's heat, yes. A most potent drink, distilled from grain by the Rus of Kiev. Dip your horn and have a drink. A bit of drink in the belly never hurt. Watch yourself. The Voda sneaks up on you quick. Nie. Chyba mu. Show me. They are going. If you need a steady hand, I'll be Ah, ready to to do serve it. when the They're time comes. locked up in that house with no way out. Mogłeś pewnie Come ten out, you masz. dung-eating rat! 5. level, to jest maksymalnie. Na 5. rekrutować. What madness is this? You dare wash our beloved Hemingir with your filth! I asked you a question, friend. There's a Saxon within. One stupid enough to try sending Hemingir to heaven over Valhalla. Now he cowers behind a locked door! I only did right by his immortal soul. You will get what is right for you! Calm yourselves, all of you. I will speak with him, unmask his true intentions. Get that stain out here now! Oh my God! Get that stain out now! The people are quite upset. Leave me be! I did nothing wrong. You should walk out of here on your own before you cannot walk at all. Yes, I'll walk. Don't hurt me, please. There's a key there. If you open the door, I will follow you out. You've got the key! Get that stain out here now! To mówił. You'll pay for your wrongs, desecrator! Enough. Let him speak to explain himself. I loved Heminger. I swear. I only want him to fly free in the kingdom of God. So you drench his body with your filth waters? Was it your Christian holy water? Of course. I anointed him in the name of the Lord. Shut your mouths, both of you. Your antics have outlasted their welcome. Now go. Some order seems to have been restored. Now to Trygve, to let him know. Do domu. I've calmed the guests as much as they can be in their grief. They mourn. It is to be expected. Still, thank you. And how do you feel, old friend? I mourn more deeply than most, I think. Hemingr would be proud of what you have accomplished here. All you have done for him. I hope so. This ache will pass, Trygve. With time. Yes, it will. The Alding To nie is jesteś już na tomorrow, głosowym, tak? and a Jarl must be chosen. I should speak with Sunnema about this.
Dobrze. What minute again? Did you consult the Volva? And were your questions answered? Some questions were answered. Others, I must answer myself. Do you think there's a place for Vili in our settlement? He expressed a desire to live and work with us. Will he not be Jarl of this shire before the day's end? That remains to be seen. Some are more eager to see trickery in the high seat. Eivor, Tryggvi has no intention to lead. He feels duty-bound to follow his master into death. Absolutely not. My father would never allow such foolishness. How else can I honor my Jarl, old as I am? This is no country for me. The future is yours, Vili. The flames of this pyre will burn for my father. You must live. I forbid you to follow him into death. I will not let you sacrifice yourself. Do you forbid me as a friend, Vili? Or as our new Jarl? As a man who would see you come to your senses. Vili. Tryggvi. Each man wears one of Hemminger's boots, with both men unwilling to seize the other. Już należy do młodych. Does the world need such useless dithering Aż już men? za długo rząd. Why not stake a claim yourself? Take this shire for your own. It is not my place. Your place is anywhere you lay your head, any hill you summit, any silver you take for your own. Do not limit yourself to niceties. Nottinghamshire deserves a leader to admire, a man the people can trust. Most love Vili, and he loves them, but he lacks the will to be leader. He could learn, but does he wish to? And Tryggvi, sturdy and wise and loyal to the legacy Hemminger Jarl left behind, almost to a fault, but he is old, and his thrill for living has fled him. Hardly inspiring. You cannot! I will not allow it! I am not asking for your permission, only your forgiveness. Gods, Eivor, put a stop to this fool's death wish. This is no small decision, Tryggvi, and not without great cost. The Shire will be diminished without you. But I have nobody left. My life's purpose lies dead upon that pyre. That is not so. When people look to my father for guidance, who did they see him turn to for counsel? Hemminger Jarl was my rock. Yes, I gave him counsel, but he made the hard choices. If Hemminger were here, would he not urge you to wield this wisdom for the betterment of all? Was your vow to serve Hemminger Jarl unto death, or to serve his legacy in life? I will stay. You have wisdom, Eivor. More than I could have guessed.
Eivor! Sunniva. Picts were spotted moments ago, lurking in the thicket. Ville gave chase. Ah, stick. He should have roused me first. Show me where he went. Let us wake the others. The dark is lousing with Picts. I can take them on myself. Tell me where. They're not far. I'll show you. His rage has consumed him, Eivor. All this anger, this sadness, it has truly taken form. Our stick was never one to temper his emotions. This was bound to happen. I should have been more vigilant. Do not blame yourself, Drengur. He always had me to watch his back. As children and again now. If this rampage is what he needs to rid himself of the sick that binds him, I will at least make sure he does not hurt himself. Thank Odin he has the mighty Wolf-Kissed as his shadow. There are things we do for family, Sunniva. No questions asked. For you, I would have done the same. For any of the Raven clan. We know, Drengur. That is why we are sworn to you. Here, Eivor. This was where Ville saw the scout killed and then charged after the enemy ahead. I will head back to Hemthorpe and make sure our ravens stand vigilant. Return to us safely, Drengur. Be my eyes, Sunan. Eivor, perfect. I could use your aid right now. Ma to jak wejście z... Zajebiste w tym kierunku od Valkyrii. Of mourning? Stop, Billy. They are gone. It is done. Pah! I've seen roosters fight with more spirit. Oddly enough, so have I. That sound. Is it thunder? Footsteps. We need to fall back. Follow me. Quickly! Więcej tych. What? Jak fajnie jebnęła. Jak placek. Zajebiście jebnęła.
Thrilling, was it not? Just like when we were children, getting into trouble and getting away. Save your honey words for when we get out of here alive, our stick. Leć. Ah, by Thor's thunderhammer. That quickened the blood. Wild and reckless, like our first battles together. Remember the island north of Stavanger? I do. Kjotve the Cruel trained his berserkers there. Great lumbering fools, foaming at the mouth. We taunted them from the treetops. And the drunk one, remember? Naked as the morning. Froze his cock off trying to find us. Then fell to humping a snowdrift. Were you glad to hear from me? I did wonder what trouble you'd been up to. But I smiled at hearing your name. And I wondered if you had taken after your father. If you were now leading your clan. Well, you have your answer. I'd sooner take after a troll and leave this clan in your hands. That I will not do. When my father was named Jarl, he had no one to help him, and still he triumphed. But I am not my father. I simply want to roam. Do you think Sleipnir would be content bound to a stable, no matter how glorious it may be? Hey, what is that for? You have friends, Vili. And what about Tryggvi? And me? And your clan? Of course. I know that. You can't roam forever. Keep that in mind. You are surrounded by those who love you. And that will not change. Unless you push it all away. You speak a truth, I understand. Troll-faced arstick. A chicken draugur. Is such a thing possible? For that does not seem possible. Voda, too. A warder infused with fire. I do not lie. Your father's death aside, Vili. This has been... good. Fun, even. Do you ever wonder what might have happened if we had not been separated by the North Sea so early in our lives? What adventures we would have had. The raids, the battles, the glory. I even think about what we might have been to each other. No, I never dwell on our past that way. I find it slows me down to crawl. And I'm not made for crawling. I think I'll turn in. Long day ahead. Are you going? With so much on my mind, I haven't slept a wink. The funeral, the Thanes. I should get back. I understand.
I'll see you there. Billy. Gdzie ja tyle? Not good. A, teraz to... Stay. Ah, my sword's thunderhammer. That quickened the blood. Why? I can't. But But you do it. What advantage? I have, fondly. And often enough that it sometimes seemed you never left. Maybe you never did. I want you, Eivor. Billy, get... Are you... Billy, gone already. Pedalskie zaloty. Ah, my sword's thunderhammer. That quickened the blood. What? I can't. But I... But you do it. What advantage? No, I never dwell on our past that way. I find it slows me down to... Are you going? Się... With so much on my mind, I haven't slept a wink. The Thank you. funeral, the Thanes. I should get back. I understand. I'll see you there. Billy, gone already. To prepare for the funeral, I imagine. Gratulacje. No bo ja mam filtry ustawione. Ramki szumów włączane, takie pierdoły. Żeby jak najmniej wychwytywań różnych. Pewnie dlatego jest. A w tym, a w Rodzie mam... So many Danes, so many Norse. This will be the send-off Te Hemingway bramki szumów, deserves. te... All the funeral preparations are in order. Jak najmniej mi z otoczenia było. Miłego. We are about to send you on your final journey. Eivor, Powiedz mi, jesteś jeszcze, czy już wszedłeś? A? Bo w sumie jednego... to użył.
to mi chciałam. Tak dziwnie wyłapał. Jeden, widzisz, przez to, że się podpiąłem na Discorda, to mi przyciszyło w systemie mikrofon. Teraz jest ok. Dobrze, że mi powiedziałeś. I widzisz, jak ja się podpinam na tego Discorda, to mi jakoś przycisza mikrofon, kurde, no. Jest chujnia. Nie będzie zdrowy? Equalizera wyłączyłem. Nie wiem, czy jest jakaś różnica, czy nie. Brothers, sisters, kin and clan. Eivor, my father sets forth on his final voyage. May the winds favor him. The nobles have offered up their funeral gifts. All but you. Present what you have, and the celebration may begin. I have it here. A shield bearing the rune of Gungnir, exalted spear of Odin. May it guide this great man's aim. Eternal be your war strength, Hemminger. Drenched in battle dew, may you fight until the sky wolf swallows the sun. Stand at my side. Speak from your heart, Hemminger-san. Today we mourn the passing of Hemminger Jarl of Nottinghamshire. My father. Our father. He was a towering force. A strength to fear and admire. Now gone. Yet together we are the example of his greatness. I see him in each of you. His love for battle, but also peace. For wisdom, sorrow, and joy. His generosity, his spirit. In you I see his life. And his love of drink. Gods, did he love drink! We are these things because he was these things. Father, we shall be to our children what you were to us. And when they are ready, we will meet you again.
Give him a fine farewell. Sunniva, ride to Hemthorpe and prepare the longhouse for the All Thing. The next Jarl will soon take his seat. No! Hemmingur Jarl was the greatest man I have ever known. Idę coś zjeść. Wracam za jakieś, nie wiem, 20 minut.
Shall we lock horns? Sink it faster than me. You are the winner. Let's see your silver. What's a drinking game without a prize? The hort it is. Ha! We drink. Siemka Marcinek. Kurde, zagapiłem się na czat. No. Dokładnie. Taki najebany Mikołaj. You're a drinker. I've not seen your face among the Hemminger clan. From where do you hail? I come on behalf of the mighty Halfdan Ragnarsson of Northumbria to deliver a gift to the departed Hemming Jarl. These people are good drinkers and good warriors. Halfdan will be pleased. Halfdan, it is good to see you. Aye. If only our meeting were to take place during a more joyous occasion. To come all this way, you must have known him well. Not as well as I would have liked. But he was a fine warrior and an honest man. One I could trust, and I trust very few. To Hemminger Jarl, skål. Aye, skål. No! Out! Out! Your old friend. It is good to see you here. Is Lufina here as well? One of us had to stay in Jorvik. She wishes she could be here, but alas, our duties never rest. Aye, never. Only Hemminger Jarl has that privilege now. Tell me, what funeral gift did you manage to offer your Jarl? Some Voda survived the fire. It will keep Hemminger warm in Odin's hall. If he's not careful, that Voda will burn all of Valhalla down. No longer besieged by chickens, I see. Throw the dragons on the fire with the great Jarl. We shall devour them together. I hardly recognized you outside your cave. I regret not seeing my great Jarl again. You have done him a kindness by being here. Now do him one more. Have another drink. Or 10. in multis super frontis vivorium, bletus dejectus sit, et multi benedicient. Will your god warrior survive these flames? It will. And should Hemminger Jarl so desire, our god will be ready to accept him into the kingdom of heaven. Solum modo in paradisum. Pax eterna est una via ad emundatio. No dobra, to tutaj tyle.
Idziemy teraz do tamtej. Prawie gościowi na łeb wskoczył. Dobre, no. Fajna sprawa. Zwolnienie czasu. Czasami się przydaje. Szczególnie przy takich polowaniach na zające. Znaczy już nie wiem, czy jeszcze łapki będą potrzebne, czy nie, ale tak go poluję, żeby były jak coś w ekwipunku, nie? They have. None drank so well and so deeply as Clan Hemmingerson. The declaration of succession must happen soon, before we are too drunk and exhausted to remember our names. I agree. Call on those who must attend. The whole thing will begin shortly. Eivor! You look uneasy. Burdened by grief, drowning in mead, and paralyzed by a sword. I stand between that man and Jarldom. You stand side by side, really, and one of you must step forward. My father placed us side by side because he trusted your vision. So what do you see? Drunk as you are, I see before me a man full of passion, vigor, and a love for his people. I see a Jarl. Your burden will get easier to bear. Take your father's seat and make it your own. I will. Good. Now let them know our stick. People of Hemthorpe, of Ulkethorpe, of Snottingham. Today I pledge myself, as my father was. On jest niepotrzebny w zawodzie. W zawodze niech będzie jarlem. Lepiej wybrać młodego jak starego. Hemminger was a hero, not for who he was, but for the people he led. With Tryggvi by my side, with all of you, we will have glory. You have already learned that people prefer shorter speeches to long ones, Willi Jarl. It will take time to wear that title with comfort. My father never swore a formal oath with your clan. There was no need, for you are family. Let it be known, the Hemmingers and Clan Raven are true sworn friends from this day forward. Do you accept? Ja tam mam wszystkich na 5. poziomie, także wiesz. Moja załoga to koksy. Nie potrzebuję jakichś nowych to wypierdków. Be fair, be just, and call upon us often. Our stick.
I'm sure I will. No i mamy kolejny sojusz. Zostały 2, ale teraz zaczynam Francję. Najwyższa pora zabrać się za nią. Znajdźki wszystkie wyzbierane. Co do jednej. Został tylko Winchester i ten na 350 poziom, ta mapka do sojuszów, czyli 2 sojusze zostały. Zrobię teraz DLC-ki, tą Francję, później chyba tego Odyna, czyli tą zapomnianą sagę. Porobię te poboczne w obozie, no i skończę główną fabułę, czyli tak za jakieś, nie wiem, 50 godzin. Albo później. Randwi will want to know about this. It is time I return to the settlement. Sobie bonusy odnowię. No tak, to mówię właśnie, że wiesz, ogólnie zostały mi tu 2 sojusze. Zrobienie Francji, zapomnianej sagi, najazdy rzeczne zrobiłem na fulla. Te wyzwania mistrzowskie skończyłem. Good day, my love. Także zostało no niewiele, nie? Tak jak mówię, Francja, to Winchester to jest ten starożytnych. Tam będzie do rozbicia. Zapomniana saga do zrobienia. No i tutaj te poboczne z obozu i dalej kończyć fabułę, nie? Będzie na 100%. Hemminger Jarl in Nottinghamshire has passed, but his clan remains allied to us. Sad news, but you made the best of it. I saw my old friend Willi on my visit. He is their Jarl now, and he has pledged to aid us in times of need. No bo tak. Tutaj ten lewy dół został. No. Winchester i później to Hamtushire, to na 350 level, czyli pewnie jak się Winchester skończy, to tu się pojawi sojusz. Tyle. I sojusze porobione, nie? Ale teraz biorę się za Francję. Wyspa Sky to później, no jak skończę Francję, tą zapomnianą sagę, to wtedy wiesz, te poboczne tutaj z wioski porobię. Żołnierze mogę rekrutować już na 5. poziom, zresztą moja załoga to są też koksy. Aż ci pokażę moją załogę, kurde, na jazdy. Swojego też już wbiłem na 5. poziom. Skończyłem wszystkie najazdy rzeczne. Zdobyłem co było do zdobycia. Wszystko pokupiłem. Aha, jeszcze jedną rzecz muszę zobaczyć. Up for some raiding? 2, 4, 6 jest tych rzek. Wszystko porobione. O, każdy na 5. levelu już jest. Mój jodór. No i ci, co ich zwerbowałem. Także to już są koksy, kurwa. Ciężko zabić. To rozbudowałem na fulla. Mogę właśnie werbować teraz do 5. levelu. Na razie jacyś na 4. się pojawili. Na 1. Tu jest jakiś na 5. Z werbowania. No i tak to wygląda.
Aha, może bym osiągnął ten 6. poziom, dałoby się. Coś tych zapasów mam. A nie wiem, czy na 6. jeszcze będzie coś się budowało w tej wiosce, czy nie. No, zaraz zobaczę. Może uda się wbić. Ile ja mam tych zapasów? Bo teraz 100 dostałem. 270. No, zobaczmy. Może dobiję do 6. Kurnik rozbuduję. 90 chyba idzie teraz na rozbudowę. Tak, akurat będzie 270. To na 3 rozbudowy by było. To czy starczy to na 6. poziom, czy nie? O, kurnik już jest na maksa. Tak, starczy. Już kurnika bardziej nie rozbudujemy. Teraz tak. I need your eyes, my friend. Tędy pójdę. Jakiś list do mnie przyszedł. Muszę zobaczyć za chwilę. Gospodarstwo rolne też już na fulla i zostało... Co mi to zostało? What do you see? Tam. Zagrody. These new visions of Odin trouble. Ta osada na fulla jest. These new visions of Odin trouble me. Am I alone in seeing them? Or do the tales of Svartalfheim hold some Ciekawe, czy coś nowego się u kupców pojawiło. Gather my thoughts for a moment. Hi. May I see your stores? Tylko ten. Jeleń. Czy się renifer. Idę jeszcze do sklepu zobaczyć. A, i list przeczytać, o właśnie. A new letter.
I do łowczego pójdę zobaczyć, może nowe trofea trzeba mu przynieść. Jeszcze te ryby muszę połowić dla tamtego. Trochę mi się tego nie chce robić. Trzeba tych konkretnych ryb szukać. Dobra. Ciekawe, czy doszło coś do bonusu tutaj, czy nie? Nie, tutaj nic nie doszło. Łowczy coś ma nowego? You and Petra chasing a white elk? I have something that may interest you. You've done great work, Eivor. The lands are safe. Nie, tyle. Niego też nic nie ma. Happy hunting. Już mu wszystko przyniosłem. A tutaj. What have you got? Only a fool would pass this up. Znak sol. You've made the O, to right co to choice jest? with this one. Uczony zwój. A co to kurwa jest? Use it wisely. Eivor, you should definitely get this. Eivor, yes! This is a brilliant choice. Co to jest ten uczony zwój? I will see you later, friend. Don't be a stranger. Aha. Daje punkt do tego, tak? Do mistrzostwa. Gdzieś tu jeszcze coś jest nowego. Ale co? Chyba się w oczach mieni od tych run. Nie wiem, nie widzę tu nic więcej. Aha, wiem, łuk. Dobra. No to tyle. Tu jeszcze te ryby temu trzeba połowić. I brought something for you. I've never even seen this fish close up. Only a true fisherman could catch this Kiedyś one. usiąść i polatać. Zobaczyć, których brakuje. Poszukać lokacji. No i połowić. Not even grandfather has caught one of these. Dobra, to mam. We've been looking for this fish for a long time. Grandfather will be excited to see this catch.
I have to go. See you soon. Będę musiał sobie pozapisywać na kartce, których brakuje jakich. No i szukać ich. Ciekawe, czy mapa Francji jest duża. Poczynamy. Jest tu ktoś w domu gościnnym? Ktoś przyszedł? Tym to ja się później zajmę. Najebany śpi. Pierre, ready to leave for France? Pierre, Zuncy. I'm ready. Gród żabojadów. Francia, the land of Charlemagne and the bitter prize of Ragnar, sacked Paris for a fortune in silver and sorrow. Now a new king rises, uniting Franks against Norse in open battle, and casting angry eyes toward England. I must stop this mad king from sending war across the sea. Already his armies assemble, and crows gather again over Paris. Rzućmy okiem. Mapa świata jest niedostępna. Welcome to Francia! What? No sniveling emissary from King Charles to greet us? Believe me, Wolf-Kissed, you will feel the warmth of his welcome soon enough. The Mad King did this. We all had a part in it. Czego on ma znowu, że jakiś ten kaptur inny na sobie? Gods. This is what he would bring to Ravensthorpe. It is. We are almost there, but we cannot take the longship around Paris as the Franks' bridges block the way. Our village is inland. We will take the horses from here. The others will follow on foot. Is there danger of an ambush? Not this close to the water, and not at night. Siegfried has done his work too well. I will finish unloading the ship. You two go ahead. Many thanks, Pierre. And Pierre Eivor, Zuncy. there is something we should talk about when I arrive at Melun. Until then, ride safe. Mount up. The ride is not long. Dobra, zobaczmy. Wielka jest ta mapka, czy nie? Gołości. 3300, no jest sporo. Jest większa, widzę, od Irlandii.
Będzie trochę biegania. No ale dobra. Jakoś dużo skarbów do zbierania nie ma. Czego on to znowu ma za... Kurwa, przecież tego... Frankijski płaszcz podróżny. Aha, oni mi sami zmienili. Ciekawe, czy mam tutaj swojego zwierzaka, czy nie? Mam. How will I face Siegfried? He entrusted me to gather axes. He wants me to lead one day, but I failed even this. The failure was not all yours, Tuka. Jarls are ever busy with their own concerns. Just give me strong ale and a good fight. What else matters? Frankish scouts. They have been watching us closely of late. What do you think it means, Eivor? That Siegfried has not finished his work yet. Siegfried will not be finished until there are no more Franks left to fight. Scouts have been gnawing at our heels ever since Charles forced us from the north. He pushes hard against your people. You might have to lead sooner than you expect, Toga. I may not be the best one to do it. I see the longhouse. We are almost there. Yeah! Co, tutaj też będziemy jakąś wiochę budować? It is strange to be back after so long. I thought to return with an army. No to jesteś z armią. Ze mną. Welcome to Milan. We should find Siegfried. Þorbjörn myndi bera mál og Co się dzieje? Toka, you have returned. All went well, I hope. Are the others you brought coming behind you? I need to find Siegfried. Of course. Well, you will find him where he always is. Yes, he will be at the burial grounds, staring into the mist. It is where he begins most days. This way.
Our burial grounds. Sinrik, my father, lies there, with the others. We should go. There's something calming about this place. It is a beautiful land. Or would be if it was not filled with Franks. There is Siegfried. You go ahead. He may not be happy to see me return with so few allies. I will not rest, brother. We're almost there. Siegfried. You came, wolf-kissed. Good. You knew it was me. Pierre sent word ahead. Your axe will be a boon to us. I heard your axe has been busy as well. Yes, I've slain many on the open field with honor, as Odin intended. It is our way. But it is not their way. The Franks dragged our Jarl Sinrik from his bed and gutted him like a coward. They did not even bury him, just left his body for the animals to take. I raised this mound for him. You want me to join your side against these Franks? There is no side. There is only blood debt and vengeance and Helheim for those I split with my axe. I know of blood debt and vengeance. When the time comes, Siegfried, you will have my axe. Good. 'Tis as I hoped. Now we will feast. And I will tell you of my plans for Paris. This is Vidar, a more noble beast I have never known. The God of Vengeance. It is a good name. Many Franks have met their end beneath his iron hoofs. He hates them almost as much as I do. You placed a carving at Sinrik's grave. Sinrik won it from me in the Holmgang when we were children. It is Eiklirni, who watches over Odin's hall in Valhalla. He was holding it when I found him. It was the only way I knew him after the animals had gotten to his body. Ours will be the greatest raid since Ragnar sacked Paris and brought longships full of silver back to King Horik. We will fill our war chest with silver and our mugs with mead. Blood and glory! Skull! This is not just about silver, Torka. He hates being disturbed while he eats. You know, Ragnar returned with more than just silver. More than silver? What was it? Swords, precious jewels, wine! Stories of a dead saint defending Paris. Horik was so awed, he freed the Christians and executed his raiders. Really? That does not sound glorious.
I will deliver thine enemy into thine hand, that thou mayest do to him as it shall seem good to thee. Kill the heathens! Bring me Sigfred's head, and that one as well. Leave the stripling alive to tell of it. The what? Bishop Engelwin, this is a good night. Oh shit. Guards here are vigilant. You are mine! Horses give them advantage, but it will not be enough. Where did Engelwin go? Siegfried, wait! What did he say to you? Toka, see to the wounded, and find the watch! They should have warned us of the attack. I told you he doesn't like to be interrupted while eating. We needed that soldier alive to question. Wild heart, level head. Oh, I like that. Where is Siegfried going? My guess is to find that bishop, Engelwin. He hates him above all others. It was he who killed Sinrik. Yes, his sword brother, and your father. I'm sorry, Toga. Nothing has changed. If anything, the attacks grow more frequent, as you see. Randvi was right. I have to stop this before it reaches Ravensthorpe. Unless you can convince their king to surrender, you may have to kill every soldier in Francia. This battle will not be won with axes. I must find a way to meet Charles, and convince him not to attack England. Remember, Charles murdered Gottfried. He will not honor his word. Better to kill him. The problem is bigger than one king, Toga. I must talk to him. It is what my clan expects. You may be right. But I am not the one you will have to convince in the end. If you kill Engelwin, Siegfried might be persuaded to help you find Charles. You begin to think like a Jarl, Toga. Twice our scouts followed Engelwin to the slums south of Paris. When you are ready, that is where Siegfried will be. I will meet Siegfried there and return when Engelwin is dead. Then, we will find Charles. Eivor, over here! Yeah, what is this about? We have a shared interest. You in resisting Francia's Norse-loathing loyalists, me in getting paid. Those do not seem connected. I am working with a rogue band of men and women across Francia who tire of the chaos Charles's rule brought. Their numbers are small. Few are foolish enough to resist well-equipped loyalist forces. You do not believe in their cause? I do not, but they do. This is where you come in. Help them, and you will have ample reward for your effort. It is strange that you support them while believing their cause ill-fated. What kind of monster would I be if I were to dash the hope they hold in their hearts? Anyway, there is profit to be made, and only a fool ignores that. How can I help? I'll be back later. Well, you know where to find me if you change your mind.
Hvað sker? I'm off. Sjáum skjótt. Kelum al Nadiusta. Vánvita gríski kaupmaður.
kvikast er dáðlaust drekkjumaður, renni freysögu til þín. Dobra, pasowałoby sobie odblokować te punkty szybkiej podróży. Tak będzie najlepiej. Siegfried has his way. Are you there will drunk? not be a single franc left in these hills. Why so close?
What's this? To już tutaj zwalnia? Kurwa, to w samym mieście, żeby zwalniał. Już tutaj. Gdzie to ja będę z buta biegał, kurwa? Viva Paris! Que weet is pols dabo. Ciekawe, co ten X oznacza. Aha, to jest chyba zaraza. Dżuma pewnie. God himself holds you over this citadel like a... They will attack on sight here. O, tutaj to ja się kurwa nie wbiję na górę. Nie przeskoczy. Nie, uja. Muszę obejść. Może bym tam się jakoś dostał, ale pewnie nie tędy. Na razie mi i tak to nie jest do niczego potrzebne. Proszę po jakieś znajdźki ewentualnie. Każda twierdza ma jakiś słaby punkt. Dobra. Na razie to tam chuj z nią.
need to cloak myself here. Wzywa party. Sekwanka sobie płynie. Leniwie. Kolejna ćma. Tu jakieś misje buntowników się robi, ale ciekawe, czy one są jakoś ograniczone? Czy bez przerwy można je brać? Milka to alpejskiego mleka. Najdelikatniejszy smak.
Zagrać tam. To są schody, kurde. Chodzę, szukam. Przez okna włażę. No, bo tutaj najpierw. Won't be gentle if they spot me.
come, my wolves! I want to talk to you. Co to za kurwa randomy? Gdzie jest moja ekipa? Oni tutaj randomów mi dają. Mon Dieu, you bore me! Nie ma tych moich na 5. levelu. What? Kor! No kurwa, gra się zawiesiła. No znaczy wyłączyła się w pizdu. Dobrze, że save'a zrobiłem przed chwilą. A ciekawe, co tu się zdobywa z najazdów. Nie wiem, tutaj też się będzie rozbudowywać bazę, czy nie? Chuj wie. Bo po co by te najazdy były? Coś mi spanie łamie, chyba zaraz idę się jebnąć. Niewyspany jestem. You're done for! We feed the raven this day! Odin takes the souls! Going to we hell! take... Bonjour! Ciao. Bombino. Ten to się zainteresował tematem, widzę konkretnie. Typowy Francuz. Wyjebka na wszystko. Dobra, pasowałoby się tu do środka dostać. Kurwa, ci już jak zwykle podpalili wszystko. Ah, shit! Shit!
Ja im zaraz te pochodnie kurwa pozabieram. Kurwiają mnie. O, tu jest okienko, dobra. Oh! Hey! Oh! Hey! God grant me strength! Oh, what's happened? Help me out here! No, zobaczymy, co tu się zdobywa na najazdach. Hey, come here! Nie, tutaj się zwykłe surowce zdobywa. Away with you! You! Miss! Kluczyk. Hey! What? I will fix you! Give me a hand with this. I've got this! Now it's getting your fate! O kurwa. To był piękny. Cut you down! Bonjour, Saint-Denis! Strasznie głupi ci Francuzi. Hey, can't do this alone. Come, help me with this.
O no tak, bo to najazd jest. Strzały. Ale to już po najaździe tyle. Koniec. Koniec i kropka. Koniec z tym pieprzeniem to ostatnia zwrotka. No jak nie, kurwa, przez najazd się skończył. No era tierra. More sail! Aha, bo to... Dobra, ja wiem, co jest chyba grane. Muszę coś sprawdzić. Tylko tutaj już pójdę. Coś muszę zobaczyć. Ja chyba wiem, dlaczego tak się dzieje. Bo ja zmieniłem na tych najazdach rzecznych załogę, ale chyba
Nie mam ustawionej na te zwykłe, na jazdy? I should not be seen in this area. Hey, what? I will bury you! Hang on. Bleed you. You are not getting away. Huh? Tiring yet? Bonjour! I will catch you, mon lapin. Press. No let up. Hurt you! Follow my lead! Ciekawe jak on na przykład napierdala samym tym mieczem. Czy to jest dużo większy damage? To mnie zastanawia. Muszę to sprawdzić. Już chyba tu wszystkich zabiłem. No, szczury tam łażą.
These new visions of Odin trouble me. Am I alone in seeing them? Or do the tales of Svartalfheim hold some other meaning? Perhaps I should warm my bones by the fire. Gather my thoughts for a moment. The gods are smiling on us today, Eivor. Nothing else for you today. Farewell, Eivor. Siemka, przyjaciel, witam. All right. Napiłbym się dobrej żytniej, takiej chłodnej. Dzięki za subika. Prosto z piwniczki. To on nie może Excalibura używać? Ciekawe dlaczego. Pewnie tylko ten, co go podniósł, może dzierżyć. Ten już nie. I would like to reorganize the crew. Good for now? I'm off. Be well, friend. Ale lepiej będzie z dwoma jednak, bo będę miał jeszcze bonus z tej drugiej runki.
shouldn't be seen here. A hood should work. Się kurwa znowu gra wyłączyła, no. Już drugi raz dzisiaj. To jest do chuja. To jest wkurwiające, no. Tym bardziej, że ona się kurwa włącza pół dnia. Aż niedługo się ta gra włącza. Ale nic, pójdę do tego jeszcze jednego punktu, będę kończył na dzisiaj, bo mnie spanie łamie. Mnie. This place is heavily guarded. Hey, what? You die now. What? Can't outrun me. No kurwa mać. On nie synchronizuje sobie przez tych debili tam na dole. Akurat musieli mnie obczaić. Dobra, ja uciekam. Dobranoc i do jutra. Trzymajcie się, pa.